నేను మీ డేటా సైంటిస్ట్ మనోజ్. నేను మీకు ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ని సింపుల్గా అండ్ ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తాను బికాస్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఇట్. సో ఈ వీడియోలో వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ద కోర్ ఫిలాసఫీ ఆర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటో చూద్దాం యూజింగ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కోకోకోలా బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్. లెట్స్ గో. All right, so this is the business problem that we have at hand. So Coca-Cola approached you as a data scientist, as a consultant, as an analyst to solve one of their problems. So Coca-Cola దగ్గర మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ డేటా సెట్ ఉందంట. And using our data set ni analyze chesi, we have to come up with a marketing strategy for one of their products. So our product, you can see it on the screen, which is Minute Maid Orange Juice. So manlo chala mandi Minute Maid Orange Juice taagi undochu. Now we are going to solve an interesting problem for the same. All right, so before moving ahead, ఈ ఫ్లో అంతా నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చేశాను. సో ఫర్ నౌ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ప్లాట్ఫామ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కోడ్ బికాస్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ సెట్ ఇట్ అప్. సో బట్ ఫర్ నౌ ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ because this is pretty important to understand the essence of machine learning. Let's go. So first things first, let's try to understand a Coca-Cola ichina data set ento chudam. So to read that data set, we need one of the libraries, which is Pandas. So let's install Pandas first. Let me run this cell. So requirement already satisfied. So I already installed cheskonanu package. So that's why I got this. All right, so let's move ahead. Now we will load the advertising data set. Then already advertising.csv Kaggle అనే ప్లాట్ఫామ్ నుంచి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో we will read it now. So you import pandas as pd. So ఈ లైబ్రరీని యూస్ చేసి this is how you read a csv, pd.read csv. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ డేటా సెట్ df అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది. సో df is nothing but a 2-dimensional array అనుకోండి. సో you have some rows and you have some columns. ఒక ఎక్సెల్ లాగా అనుకోవచ్చు. Now, first things first, ఎప్పుడు మనకి data set వచ్చినా first we need to analyze what is the data set that is given. So which is essentially called EDA, Exploratory Data Analysis. So first things first, what is the size of the data? So the df.shape. So we have 200 rows and 4 columns. This is relatively a small data set. And we'll see what are the values in the data set. So which is df.head. The 5 rows ni print chestadi if you do df.head. All right, so we have 4 columns in total: TV, radio, newspaper, and sales. So first 3 columns represent Coca-Cola's marketing budget in the respective advertising media. For example, TV and advertising media lo $230,000 spend chesaranta, and then radio advertising media lo $37,000, and newspaper and advertising media lo $69,000 spend cheste. It resulted in 22,000 bottles, right? So e units anni data description lo unnai. So right now we can only see 230, 37, 16 and 27, but these are in terms of thousands of units. So e advertising budget allocation, but it resulted in 22,000 bottles sell ayinanda. And then if they do 44,000, 39,000, 45,000 respectively, 10,000 bottles are sold. And if $180,000 TV lo spend cheste, $10,000 radio lo spend cheste, and $58,000 newspaper lo spend cheste, resulted in 17,000 bottles. I mean, that is what the data looks like. So before jumping ahead, మనం ఎప్పుడు కూడా బిఫోర్ అరైవింగ్ అట్ ఎనీ సొల్యూషన్, సో వీ హ్యావ్ టు బ్రీఫ్లీ స్కెచ్ అవుట్ ద ప్లాన్ అండ్ హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో అందులో విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దీస్ 5 basic questions, right, before solving the business problem for Coca-Cola. First, we need to understand whether there is any relationship between advertising budget and sales. అంటే అడ్వర్టైజింగ్ బట్టి సేల్స్ వస్తున్నాయా, అంటే అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్ పెంచితే సేల్స్ కూడా పెరుగుతాయా, అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్ తగ్గిస్తే సేల్స్ కూడా తగ్గుతాయా, ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్ అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. Because for some products, advertising lekunda kuda other factors ni batti, for example, word of mouth publicity, if product is really good, word of mouth publicity in batti kuda sales ravachu. So first we need to understand, is there any relationship between the advertising budget and sales? All right, the second one is, if there is a relationship between sales and advertising budget, how strong is that relationship? So like let's say $1,000 spend cheste sales ba perutunaya tagutunaya, like what is that, how strong is the relationship? And which media contribute to sales? And a TV, radio, newspaper law, immediate law, which media contributes the most to sales, so that Coca-Cola accordingly can prioritize, right?
తర్వాత ఎస్టిమేట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ మీడియా ఆన్ సేల్స్, ఈచ్ మీడియం ఆన్ సేల్స్. అంటే టీవీలో అడ్వర్టైజింగ్ చేయడం, టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్ రెస్పెక్టివ్ అడ్వర్టైజింగ్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని మనం క్వాంటిఫై చేయాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? And how accurately can we predict future sales? Let us say we have TV advertising budget, radio advertising budget, and newspaper advertising budget. You moved it in use. How accurately can we predict sales, right? So these are some basic questions that we can look into, right? All right. So first things first, let's talk about the first question, which is there a relationship between advertising budget and sales? So which means, is sales a function of TV, radio, newspaper, ad budget? So that is how you mathematically represent it, right? So దీన్ని mathematically రాస్తారు. Sales is nothing but Y. So TV, radio, newspaper, ad budgetని X అనుకుందాం, right? So is Y a function of X? So that is what the first question represents, right? All right, so that we need to answer. So let's assume there is some relationship. And intuitively మనకు అనిపిస్తుంది కదా. So we have a gut feeling that, okay, advertising పెంచితే generally sales పెరుగుతాయని we have a gut feeling. So let's assume that there is a relationship between sales and advertising budget. So which is Y is a function of X, f of X. So, but in reality, it's not as simple. So sales is affected by other factors as well, not just TV advertising, sales advertising. TV advertising, radio or newspaper advertising. So other factors could entail, let's say, word of mouth and economy. A lot of other factors can come into play. And more realistically, you can represent this as sales is a function of f of X with some error, which takes into account of all other factors, right? And interestingly, no one knows the relationship what is the real F is, which means no one knows what is the real relationship between sales and advertising budget, right? So no one knows. So F anedi, the relationship anedi, we have to estimate, right? So we need some methods to estimate F, right? So here comes the essence of machine learning. So machine learning is nothing but a set of techniques or algorithms to estimate this F, which is the relationship between Y and X, right? In this case, relationship between sales and the advertising budget, right? So machine learning anedi nothing but estimation of F, right? I hope this is not getting mathematical. So of course, using the data, all right? So now let's go a little further. And if, for example, you can think machine learning computers use this data and use some algorithms to estimate this relationship F, right? So traditionally, మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, so computersలో we used to write programs. We used to give manual rules on how a particular thing should run. But now using machine learning techniques, computer and the data, computers can automatically learn what are the patterns inside a given data set instead of we manually feeding or writing rules or writing algorithms. All right, so let's get the boring stuff away. Approximate F ni మనం F dash అని denote చేసుకుంటే, sales is approximately equal to F. Okay, let's skip this for now. The future discuss చేద్దాం. I think it's getting a bit theoretical. So Y ni మనం ఇక్కడ కొన్ని terminologies that I want to cover. Y ni response variable or dependent variable or target variable అంటారు. So just keep that in mind. So X ni ఏమంటారంటే independent variable. So why dependent variable? Because Y may be dependent on X. So X are independent variables, Y is dependent variable. So machine learning lingo lo X ni features kuda antaru or predictors, right? So this is some terminology, please keep that in mind. Now I hope you got the essence of machine learning, right? So machine learning ante enti, so we have data, and a data lo we have, let's say e case lo we have TV budget, radio budget, advertising budget, and newspaper advertising budget, and we have the number of bottles of Minute Maid Orange Juice sold. So ikkada manaki we don't know the relationship between sales and newspaper, radio, TV, right? We don't know the real relation because other factors kuda vastayi, right? So now machine learning is trying to estimate a relationship between sales and the advertising budget, right? Because it is difficult for us to come up with some estimate. Now the data set is pretty small, 200 rows only, 200 rows. So, but in reality, data sets are pretty big untai. So millions of rows so you have to deal, and we have only three features, but in reality, you may have to deal with hundreds of features. So, మీరు అనుకోవచ్చు, okay, why not in Excel? I can just take this all 200
rows and then maybe plot it and get a curve fitting and then get the function, right? So but that doesn't work with if when you have millions of data points. Yeah, so that is the essence of machine learning. Now let's see what are the three main paradigms in machine learning. So మనకి ఇచ్చిన డేటాలో if there is an associated y for every observation of x1, x2, x3 అంటే so we in this present advertising data set we have TV, radio and newspaper, which are the x's x1, x2, x3, and we have a y associated y, so which is sales. So Coca-Cola ఏమంటుందంటే so sales y may be dependent on the advertising budgets. So ఒక particular data set లో if you have x and axis and if you have a associated y, దాన్ని labeled data అంటారు. So you can see here labeled data. So if a computer or a machine learns from this kind of labeled data, దాన్ని supervised learning అంటారు. ఎందుకంటే it is supervised because we have y values. I mean మన algorithmని guide చేయడానికి we have y values, right? If machine is learning correct or not, మనం చెక్ చేసుకోవడానికి we have the respective real y values. So that's why it is supervised learning. సో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ చాలా బిజినెస్లో చాలా యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్కాస్టింగ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసేది కైండ్ ఆఫ్ అ సేల్స్ ఫోర్కాస్టింగ్. మనకి అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్స్ని యూస్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రెడిక్ట్ సేల్స్ ఇన్ సమ్ సెన్స్. And then credit card fraud detection. For example, banking industry lo you have credit cards, and credit cards lo whether a particular credit card transaction fraud or non-fraud anedi elaga real time lo man detect చేయగలుగుతాం, right? So ఈ కేసులో కూడా we have, let's say, transaction features. Let's say what is the dollar, what is the transaction amount, what is the merchant, what is the location. So అలాంటివి చాలా features, transaction features ఉంటాయి. And the respective y, which is the label, which is whether that particular transaction is a fraud or a non-fraud, right? అలాగే manufacturing sectorలో, so if you want to detect defects in manufacturing, in parts, for example, you have an image of a part and you want to know whether this part is defective or non-defective, right? So ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా you have x in the form of an image. సో ఇక్కడ మనం x అనేవి we'll extract from the image as features, and y అనేది whether it's a defect or not, right? So that is defect detection in manufacturing, right? So these are like that. There are many use cases for business use cases for supervised learning. So let's go to the second machine learning paradigm, which is unsupervised learning. ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా సెట్లో there is ప్రతి given x కి there is no associated y. So for example, you have Netflix user data ఉంది. సో అక్కడ user 1, user 2, user 3, user 4 and so on ఉన్నారు. And then every user కి respective data ఉంది. For example, user 1 watched this series, this movie, this documentary. So అలాంటి data set every user కి ఉంది. But ఇక్కడ there is no label as such. We just have the data. We just have the x labels. So we have unlabeled data, right? So దాన్ని unlabeled data అంటారు. So if your computer or machine learns from this kind of unlabeled data, then unsupervised learning అంటారు, right? So for example, దీనికి కూడా బిజినెస్లో చాలా యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. You can see customer segmentation in marketing. For example, you have Netflix తీసుకోండి, నెట్ఫ్లిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ ద యూజర్ డేటా. సో పర్టికులర్ యూజర్ ఏమేమి చూసారన్న డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మనం అన్సూపర్వైజ్డ్ మషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేసి వీ కెన్ గ్రూప్ యూజర్స్. ఓకే, user 1, user 10, user 100, user 1000, they are similar kind of users, and use other kind of users, user 2, user 5, user some 20, so they are different kind of users. So నువ్వు నెట్ఫ్లిక్స్లో అడ్వర్టైజింగ్ ఆర్ రికమెండేషన్ చేసినప్పుడు ఈ సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్కి సర్టెన్ కంటెంట్ చూపిస్తాం, ఈ సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్కి సర్టెన్ కంటెంట్ చూపిస్తాం, సో దట్ the retention is higher in Netflix. So this is pretty interesting. We're going to cover all these business cases in the future videos. Stick with me. And the second use case could be anomaly detection in cybersecurity. And cybersecurity law, for example, banking తీసుకోండి. So you have a lot of transactions happening across different cards, and a cards law, and you don't have labeled data. So by the way, very important thing to note, labeled data అనేది very expensive because human experts need to give those labels, y values, right? In some cases law, sales data law, it may be obvious, but still humans need to kind of supervise or provide those labels. So banking sector lo kuda same. So particular transaction fraud in the non-fraud in the humans check chesi, they'll give those provide those labels. So that labeled data is pretty costly and time intensive. So andike we can also use unsupervised learning to detect fraud anomalies. So which is also example of cybersecurity. For example, similar genuine transactions అన్ని ఒక క్లస్టర్లో ఒక కేటగిరీకి ఒక క్లస్టర్లో మనం ఫామ్ చేస్తాం. అనామలీస్ విల్ బీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దట్ క్లస్టర్, రైట్? సో ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని విల్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ ద కమింగ్ వీడియోస్.
And the third one, which is reinforcement learning. This is the third paradigm of machine learning. So there are more paradigms, but these are three main paradigms in machine learning. So for example, ikkada key point ఏంటంటే there is no data available upfront, right? So ikkada data gets generated on the fly as the agent interacts with the environment. So for example, reinforcement learning use cases ఏముండొచ్చు అంటే whenever you have sequential decision making. For example, చెస్ గేమ్ తీసుకోండి. చెస్లో ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి, రైట్? సో అలాంటివి సీక్వెన్షియల్ డెసిషన్ మేకింగ్స్ చేయడానికి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ కెన్ బి యూస్డ్. సో దానికి కూడా దెర్ ఇస్ నో అప్ ఫ్రంట్ డేటా అవైలబుల్, బికాస్ అలాంటి అంటే అన్ని పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పీసెస్ చెస్ బోర్డ్ మీద పెట్టి సూపర్వైజ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ ప్రిటీ కాస్ట్లీ. ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రాక్టికల్ థింగ్ టు డూ. So not just chess, you have lot many examples like that, like say go anedi, it's also a board game which is more complicated than chess. So ilanti cases lo అన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ చూసి దానికి విచ్ ఇస్ ద విన్నింగ్ మూవ్ అనే లేబుల్ క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అ డేటా అప్ ఫ్రంట్. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మషిన్ లెర్న్స్ బై ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. So if you could, I'm going to cover these things as well in the future videos. Stick with me, this is going to be pretty interesting. So the examples could be Google's DeepMind యొక్క algo, which is reinforcement learning algo, AlphaGo 0. So ఈ particular model, Go on a game, as I said, Go is more complicated than chess. Go on a game లో the topmost player ని consistentగా బీట్ చేసింది. సో యూట్యూబ్లో అది మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఈజ్ రికార్డింగ్ ఫర్ దాట్. ఇట్ ఈస్ ప్రెటీ ఇంట్రెస్టింగ్. So like that. So, and one business use case could be dynamic precision pricing optimization. For example, if you're booking a bus, if you're booking a flight, if you're booking something else, your prices as day passes by or days comes nearby, your price variation choose to enter, right? So back end low, so RL is also at play, right? So different settings low, what should be the right pricing to maximize, let's say, revenue. So reinforcement learning is all about learning. So let me not get into the technical details, but the idea of reinforcement learning is to maximize a certain kind of a reward. So dynamic pricing optimization lo, the reward can be revenue, the reward can be profit, right? So yeah, so there are many use cases to it as well. All right, hope you got some essence on what is machine learning and what the core philosophy of machine learning. So let me recap on what we have done so far. We'll continue in the next video. So we started with a business problem, which is Coca-Cola's business problem. Coca-Cola యొక్క మార్కెటింగ్ డేటా సెట్ని యూస్ చేసి అనలైజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ మినిట్ మెయిడ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్, రైట్? ఇంకా మన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ డివైస్ వి నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎట్ హ్యాండ్. సో దీన్ని బట్టి మనం వాట్ డిడ్ వీ అండర్స్టాండ్? సో వీ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డేటా, రైట్? సో వీటిని ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటారు, దీన్ని వై అంటారు. సో సేల్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ on these independent variables, right? So machine learning is nothing but, and moreover sales ki advertising data set kuna real relationship into no one knows. So we need to figure out using data. So that is our job as data scientists or consultants or analysts, right? So we need to figure out the relationship. So no one knows the real relationship, and machine learning is nothing but estimating that relationship between sales, which is the Y, and the X, which are the advertising budgets, right? So unsupervised learning lo, there is no Y as such, but you would kind of map the X values into some clusters. So this is also kind of a mapping. So we will estimate using machine learning, we'll kind of estimate this mapping function, right? So stick with me. If you have any questions, మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అండ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద వీడియో. సో AI and ML ని ఇలా సింపుల్గా తెలుగులో నేర్చుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.